Hello, this is Irina Fonina. Привет, с вами Ирина Фонина. This video presents new Build-A-Flower set by Altenew. Вы увидите презентацию нового набора Build-A-Flower от Altenew. I will be showing you how I created this card using layering stamps and coordinating dies. Я покажу вам, как я сделала эту открытку с помощью многослойных штампов и координирующих ножей для вырубки. This stamp set contains layers for the flower and 2 leaves and a sentiment. Этот набор содержит слои для цветка и 2 листиков, а также надписи. The package has layering guides as well as some card examples that can be used as templates. На упаковке есть инструкции по совмещению слоев и несколько примеров открыток, которые можно использовать как шаблоны. I have chosen 4 colors of Altenew Crisp inks for the flower. Я выбрала 4 цвета чернильных подушечек Altenew для цветка. I start layering with the stamp marked A1 on the package. Я начинаю со штампа, отмеченного как A1 на упаковке. For the best results, I'm stamping on smooth white cardstock. Чтобы получить отличный результат, я штампую на гладком белом картстоке. I'm inking the stamp with Pitch Perfect ink pad. Я наношу на штамп чернила Pitch Perfect с помощью чернильной подушечки. Then I press firmly to get solid impression. Затем я прижимаю штамп достаточно сильно, чтобы получить сплошной отпечаток. After that, I move to stamp marked A2. I am consulting layering guide to find the right position. Next ink color will be Sun-Kissed. Затем я перехожу к штампу А2. Сверяюсь с инструкцией, чтобы определить правильное положение. Следующий цвет чернил называется Sun-Kissed. You may notice that impression looks splotchy. Don't worry, Altenew Crisp inks will spread out and fill all the gaps so that the image will look solid. Вы можете заметить, что отпечаток пятнистый. Не нужно беспокоиться. Чернила Altenew через некоторое время впитаются и заполнят промежутки. Так что рисунок будет сплошным. I'm using stamp A3 for the next layer. The following ink will be rouge. And for the last layer I will use orange cream. Я беру штамп А3 для следующего слоя. Он будет отштампован цветом под названием rouge. А для последнего слоя я использую цвет orange cream. Continue watching to see how I finish stamping this layered flower and also how I stamp 2 leaves. After that, I will show you how I was die cutting them with coordinating dies. Продолжайте смотреть, как я закончу штамповать многослойный цветок и оставшиеся 2 листика. После этого я покажу, как вырезаю их координирующими ножами для вырубки. Dies set comes along with the stamps in any Altenew Build-A-Flower set. Ножи для вырубки идут в комплекте со штампами в любом наборе Build-A-Flower от Altenew. Each die lines up easily with a stamped image. I'm fixing them with some washi tape to keep dies in place. Каждый нож легко совместить с наштампованным изображением. Я фиксирую их бумажным скотчем, чтобы ножи оставались на месте. After I ran paper and dies through my die cutting machine, I got these perfectly cut shapes. Когда я пропустила бумагу и ножи через машинку для вырубки,
У меня получились идеально вырезанные формы. I created some more flowers and leaves for my card the same way I showed you earlier. Я сделала еще больше цветов и листиков для открытки таким же способом, как я показала ранее. But first I stamped the sentiment which is included in the Build a Flower set. I used Obsidian pigment ink from Altenew. It is a great black ink for sentiments. Но сначала я отштамповала надпись, которая была включена в набор Build a Flower. Я использовала пигментные чернила Obsidian от Altenew. Это отличные черные чернила для надписей. I also added a thin stripe of patterned paper on the left side of the card. Также я добавила тонкую полоску бумаги с рисунком на левой стороне открытки. And now the final step of assembling the card is adhering die-cut flowers and leaves. И последний шаг в создании открытки – это наклеивание вырезанных цветов и листьев. I've planned my arrangement beforehand. Now I'm putting double-sided tape on the back of each element and pressing them in place. Я заранее запланировала композицию. Теперь я наклеиваю двусторонний скотч на каждый элемент и закрепляю их на месте. I hope you enjoyed this video. Please give it thumbs up. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, нажмите кнопку «Палец вверх». Now I invite you to head over to my blog to see another card and participate in a giveaway. А теперь приглашаю вас перейти в мой блог, где вы увидите еще одну открытку и можете участвовать в розыгрыше приза. See you soon. Bye. До новых встреч!